In this week's Bizline, Prime Minister orders measures to stabilize stock corporate bond markets. And later on, economic growth poses positive results in the first quarter. Hello there, you're tuning into Bizline, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we now take a look at news making headlines in Vietnam's economic scene this week. Prime Minister Phạm Minh Chính has asked for the effective and concerted implementation of tasks and solutions set in previous documents to ensure that markets operate in a safe, healthy, and transparent fashion, and to protect the legal rights and interests of investors. This was stated in the government's recent document sent to the Ministries of Public Security, Finance, Planning and Investment, and Information and Communications, the State Bank of Vietnam, and the State Securities Commission of Vietnam. Accordingly, ministries and agencies should keep a close watch on the development of the domestic and foreign financial, monetary, stock, and corporate bond markets to take timely measures to stabilize the markets. Meanwhile, businesses participating in these markets must also publicize their information in line with legal regulations. Vietnam's economic recovery is likely to be stronger at the end of the second quarter of 2022, when the domestic demand and the tourism sector recover, according to Standard Chartered Bank. In its latest Vietnam-focused macroeconomic research report, Standard Chartered forecasts Vietnam's recovery will accelerate markedly in 2022, with GDP growing by 6.7% in the whole year, when economic indicators are being recovered on a large scale. Experts from Standard Chartered said that Vietnam remains a key manufacturing center and link in the global supply chain, despite challenges related to geopolitical tensions and the COVID-19 pandemic. However, they also noted that the Southeast Asian nation may face short-term risks, especially those related to the tourism recovery and the COVID-19 pandemic. With exports and imports reporting double-digit growth in the first quarter, a number of experts forecast Vietnam's total trade revenue to reach a record high of $700 billion this year. In particular, some key exports such as coffee, rice, and aquatic products recorded impressive increases of up to 50%. These are good signs for the country's foreign trade activities this year. According to the Import-Export Department under the Ministry of Industry and Trade, new generation free trade agreements have been hugely beneficial for enterprises in boosting exports to many potential markets. As of April the 3rd, state budget revenue stood at nearly 484 trillion Vietnamese dong, equivalent to $21.1 billion. Industries that made large contributions to the state budget included electrical equipment production and the garment industry. According to the Ministry of Finance, total budget expenditure in the first quarter reached more than 351 trillion Vietnamese dong, equaling 19.7% of the estimated figure. Meanwhile, the budget for development accounted for the majority and was estimated at about 61.5 trillion Vietnamese dong. Although the COVID-19 pandemic remains complicated, the Vietnamese labor market has shown many signs of improvement and recovery, thanks to the safe adaptation strategy and increased vaccine coverage. According to the General Statistics Office, in the first quarter of the year, most employment and income indicators were enhanced compared to the previous period. Notably, the number of people aged 15 and above with jobs reached 15 million, an increase of nearly 1 million people compared to the previous quarter. Meanwhile, the unemployment rate among working-age people was about 1.1 million, down nearly 500,000 people. Such achievements have also helped improve the living standards as well as the average income of laborers. Those are some highlights in Vietnam's economic scene. Up next in our crosstalk, we will look into Vietnam's economic performance in the first quarter and its prospects for this year.
Vietnam's economy reaffirmed its positive outlook for this year with production and business activities picking up. It is worth noting that economic growth in the first quarter of this year expanded by more than 5%. This is the highest figure recorded over a first quarter in the last 3 years. Various sectors resumed their growth momentum and supported Vietnam's GDP growth. A number of key indicators also posted good results. This is expected to create a springboard for economic growth for the remaining quarters of 2022. So how did the country's economy perform in the first quarter, and what are the prospects for this year? And what challenges will Vietnam's economy face in the time to come? We'll find out in this week's episode of BizLine. But first, let's quickly review the country's economy in the first quarter by looking at the following clip. The Vietnamese economy expanded with 5.03% in the first quarter of this year, according to the General Statistics Office. This is higher than the growth rate seen in the first quarter of last year, which stood at 4.72%. The growth rate of the first quarter in 2020 was 3.66%. The biggest contributors included industry and construction, service delivery, and the agroforestry fishery sectors, posting 6.38%, 4.58%, and 2.45% growth rates, respectively. Notably, the service industry experienced a strong recovery after an extended period of being affected by the pandemic. Additionally, total trade turnover in the first 3 months of this year reached over $176 billion. This is an increase of 14.4%, with a trade surplus of $809 million. Meanwhile, total registered foreign direct investment capital decreased against the first quarter of last year. However, the amount of disbursed capital reached $4.42 billion, the highest figure recorded in the first quarter over the last 5 years. It is worth mentioning that some main indicators, such as inflation and exchange rates, were still kept under control. In order to gain a better understanding with regards to Vietnam's economic performance in the first quarter of this year and prospects for 2022, we connected to Mr. Ngo Đăng Khoa. He is the head of Foreign Exchange, Capital Markets and Security Services of HSBC Vietnam. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,03% trong quý 1 năm nay. Theo ông thì con số này phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế như thế nào? Thực ra nếu mà chúng ta nhìn vào cái tình hình nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là quý 3 trong năm 2021 thì chúng ta tăng trưởng âm là khoảng tầm 6% và hiện giờ là chúng ta tăng trưởng là khoảng là tầm hơn 5%, thì đây là một cái thành quả khá là tích cực trong cái bối cảnh là tình hình các nước trong khu vực trên thế giới là nhiều nước là vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc mà phòng chống dịch và hồi phục. Do đó chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta kiểm soát và chúng ta kiểm soát dịch bệnh và chúng ta từng bước mở rộng cái nền kinh tế, phục hồi sản xuất và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về mặt vận tải và về mặt sản xuất và xuất khẩu là một trong những cái điều kiện rất là tích cực để mà hỗ trợ cái nền kinh tế phục hồi. Hơn nữa, hiện giờ là chúng ta cũng đang mở cửa cho du lịch quốc tế vào Việt Nam, và chúng ta là một trong những cái nước mà thu hút du lịch để vào Việt Nam. Có thể là trong thời gian sắp tới chúng ta thấy là các nhà đầu tư hoặc là các du lịch sẽ đến với Việt Nam nhiều hơn, do đó sẽ thúc đẩy về cái vấn đề là du lịch và đầu tư vào Việt Nam trong thời gian sắp tới. Về cầu nội địa thì chúng ta thấy là tăng trưởng về mặt bán lẻ và bán lẻ và dịch vụ cũng đã tăng trưởng khá là tích cực, mặc dù là không cao bằng cái thời kỳ trước dịch bệnh, tuy nhiên là đã bắt đầu tăng trưởng dương trở lại. Do đó thì cái tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới khá là tích cực. Theo ông thì đâu là những điểm sáng đáng chú ý nhất trong quý 1 của năm 2022? Hai cái động lực rất là lớn, thứ nhất đó là về xuất nhập khẩu và thứ hai là về cái phần là đầu tư, đặc biệt là đầu tư từ đầu tư từ FDI, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là về xuất khẩu thì chúng ta tăng trưởng quý 1 là 15%, và về FDI giải ngân trong quý 1 cũng có tăng trưởng tầm là gần 8%, đó là dấu hiệu rất là tích cực. Tiêu dùng nội địa và cái cầu nội địa cũng bắt đầu tăng trưởng dương, thể hiện qua cái việc là ngành dịch vụ và ngành bán lẻ cũng đã tăng trưởng dương so với lại cùng kỳ năm ngoái. Do đó cái động lực kinh tế của Việt Nam bắt đầu từ hồi phục, bắt đầu tăng trưởng. In the first quarter, the consumer price index increased by 1.92%. This was the lowest increase compared to figures of the first quarter in 2017 to 2020. Although this supermarket received a number of requests for increasing selling prices, it has tried to stabilize prices. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cái đề nghị điều chỉnh giá từ rất nhiều cái nhà cung cấp. Trong cái bối cảnh như vậy thì chúng tôi đã chủ động là đàm phán, làm việc với các đối tác
để trì hoãn cái việc tăng giá này. Meanwhile, many manufacturing enterprises have also sought solutions to maintain their product prices, regardless of higher costs of input materials. Along with the efforts made by government to control inflation, this helped reduce prices of essential food products by 1.2% in the first quarter against the same period last year, contributing to decreasing the CPI by 0.26%. According to the General Statistics Office, the country's inflation is still under control. However, a lot of pressure will be put on inflation in the remaining months of the year. Áp lực lạm phát của năm nay thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là nó sẽ đến từ cả phía cung lẫn phía cầu. Về phía tổng cầu thì có thể thấy rằng là kinh tế thế giới hiện nay đang trong cái quá trình hồi phục và các nước cũng tung ra các cái gói hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì nó sẽ làm tăng tổng cầu của thế giới. Thế đồng thời ở trong nước thì nhu cầu về du lịch rồi các cái hoạt động vui chơi giải trí, ăn uống ngoài gia đình nó sẽ tăng lên và lúc đó nó sẽ tác động làm cho cái giá tiêu dùng cũng tăng lên. Inflation to become more of a concern for Vietnam this year. Supply side factors, for example, higher commodity prices exacerbated by the pandemic and geopolitical factors are likely to be the key driver near term. Demand pressures will come into play as Vietnam economy develops further in our view. Trong quý 1 vừa qua thì thị trường thế giới có nhiều biến động, trong đó phải kể đến là vấn đề giá dầu. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc kiểm soát lạm phát của Việt Nam trong bối cảnh đó, khi mà một số ý kiến cho rằng là lạm phát của Việt Nam đi ngược chiều với thế giới? Do cái biến động về tình hình địa chính trị và chúng ta thấy là giá cả của xăng dầu và giá cả của hàng hóa tăng khá là mạnh trong cái thời gian gần đây thì chắc chắn là ảnh hưởng tới cái tình hình lạm phát. Ví dụ như là hiện giờ đó là thị trường đang kỳ vọng là lạm phát của Mỹ sắp tới đây công bố có thể lên tới mức 8.5% và Fed có thể tăng lãi suất nhanh hơn cái kỳ vọng trước đây, có thể là tăng 50%, 50 điểm trong các lần họp sắp tới. Do đó chắc chắn nó sẽ có tác động nhất định đối với lại cái vấn đề lạm phát và cái vấn đề về tỷ giá và lãi suất trên thị trường thế giới. Đối với Việt Nam thì chúng ta thấy là giá xăng dầu đã tăng khoảng 7 lần từ đầu năm tới giờ. Và lạm phát của chúng ta trong quý 1 đã tăng khoảng trên 2%, khoảng 2.4% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Thì rõ ràng là chúng ta có những cái áp lực về lạm phát nhất định. Đối với HSBC thì chúng tôi cũng có sửa lại cái dự đoán về lạm phát của chúng tôi tăng lên là từ mức 3% trước đây lên tới khoảng 3.7% cho năm 2022. Tuy nhiên thì mức 3.7% thì nó vẫn dưới cái mức mà chính phủ và ngân hàng nhà nước đặt ra là khoảng 4%. Tuy nhiên thấy rõ ràng là áp lực về mặt lạm phát trong năm 2022 này tăng khá là nhiều so với lại những năm trước đây. Liệu rằng lạm phát có phải là vấn đề đáng lo ngại trong thời gian tới hay không thưa ông? Tình hình lạm phát nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái vấn đề là giá cả hàng hóa thế giới và giá cả xăng dầu. Những ngày gần đây thì chúng ta thấy là giá cả xăng dầu thế giới là đã giảm xuống còn tầm 100 đô cho một thùng dầu, thấp hơn khoảng tầm 110 hay 115 đô so với lại khoảng một vài tuần trước đây. Thì đối với lại HSBC thì chúng tôi dự đoán là giá xăng dầu trong năm nay là trung bình là khoảng tầm 100 tới 105 đô trên một thùng dầu cho khoảng từ giờ tới cuối năm nay. Vì do đó cái vấn đề mà giá cả xăng dầu nó sẽ vẫn là một cái ở mức cao, và khi mà giá cả xăng dầu ở mức cao thì ở Việt Nam chúng ta phải có những chính sách điều hành và quản lý làm thế nào để mà giảm cái mức mà tác động của giá xăng dầu lên những cái hàng hóa và dịch vụ khác. Về mặt áp lực lạm phát thì rõ ràng chúng ta thấy gần đây chúng ta thấy áp lực là rõ ràng từ tất cả các cơ quan ban ngành và tất cả các doanh nghiệp hoặc là các định chế tài chính. Và đối với HSBC thì chúng tôi cũng đã sửa cái dự đoán của chúng tôi lên 7.7%. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn dự đoán là cái lạm phát này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, và với những cái việc mà chính sách của ngân hàng nhà nước là linh hoạt và chặt chẽ thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là lạm phát sẽ được kiểm soát tốt và thông qua đó có thể hỗ trợ phát triển kinh tế trong thời gian sắp tới. One of key economic drivers in the first quarter of this year was FDI. Regardless of instabilities in the global economy, the amount of dispersed FDI capital in Vietnam reached $4.42 billion in the first quarter, increasing by 7.8% year on year. This was the highest first quarter level recorded over the last 5 years. The manufacturing and processing industry accounted for the largest amount in the period with 77.8% of the total amount of dispersed capital. Meanwhile, the total registered FDI capital reached $8.91 billion, posting a decline of 12.1% against the same period last year. Nonetheless, Vietnam is still considered an attractive market for foreign investors. Vietnam's large domestic market with expanding middle class also expect to grow about 9.2%.
And this is one of the main draws that Singaporean firms consider to invest in Vietnam. The golden population structure also plays a very crucial role because that provides the talent pool and the skilled labor force in Vietnam itself. And also, I think the most important point here is that Vietnam is no longer facing the risk of being labeled as a currency manipulator. It's all thanks to the agreement between the U.S. Treasury departments and the SBV on currency policies signed, I think sometime in last year, July. And this will greatly encourage multinational firms to consider shifting and invest in Vietnam itself. Vietnam was named as one of the 3 hottest markets in Southeast Asia in 2022, along with Singapore and Indonesia, according to an article published by CNBC. The US-based news company also quoted a comment of a JP Morgan Asset Management's analyst. He was quoted as saying that Vietnam has been a star performer in the past few years in economic resiliency and growth. Insiders believe that 2022 will be a promising year for Vietnam to attract more investments since the Regional Economic Comprehensive Partnership Agreement officially took effect. Một điểm đáng chú ý khác trong quý 1 là giải ngân vốn FDI trong quý 1 đạt 4,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất của quý 1 trong 5 năm qua. Vậy thì ông nhận định gì về con số này? Việt Nam là một trong những cái nước mà thu hút vốn đầu tư nước ngoài và được đánh giá rất cao bởi các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là về cái việc mà chúng ta kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trong khoảng 2 năm vừa qua, và đồng thời là cái việc tình hình kinh tế vĩ mô chúng ta khá là ổn định. Chúng ta nhìn vào cái việc là tỷ giá khá là ổn định, lạm phát là dưới 4% và cũng khá là thấp. Do đó cái việc mà chúng ta tiếp tục thu hút cái nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta nằm trong cái mà dự đoán chúng ta đã có thể nhìn thấy được. Và với việc mà chúng ta mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài và các khách du lịch vào Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ thấy được nhiều cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm nay và trong những năm sắp tới. Tuy nhiên thì tổng vốn đăng ký lại giảm. Theo ông, đâu là nguyên nhân tác động đến dòng vốn đăng ký, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ vào tốc độ phục hồi kinh tế? Nếu mà chúng ta nhớ thì năm ngoái quý 1 chúng ta có một cái dự án đầu tư với FDI khá là lớn. Do đó nếu mà chúng ta bỏ cái dự án đó ra thì chúng ta thấy là cái việc FDI đầu tư vào Việt Nam trong năm nay so với năm ngoái thì vẫn tăng khoảng tầm 14%. Và nếu mà chúng ta theo dõi thì gần đây chúng ta thấy là Lego đã ký một cái bản ghi nhớ sẽ đầu tư vào Việt Nam khoảng hơn 1 tỷ đô cho một cái nhà máy sản xuất ở đây mà sử dụng những công nghệ về green và về công nghệ về sustainable. Thì đó là một trong những cái chỉ số mà chúng ta thấy là các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ quan tâm tới việc đầu tư vào Việt Nam nhưng mà họ còn đầu tư vào Việt Nam về mảng xanh sạch và bền vững. Fed mới đây cũng thắt chặt tiền tệ và lãi suất. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian tới? Về việc khi mà Fed thắt chặt hoặc là nâng cái lãi suất lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chi phí vốn. Nhưng mà khi mà cái tác động đầu tiên vào cái chi phí vốn thì nó sẽ tác động cái dòng vốn đầu tư vào những cái thị trường tài chính, đặc biệt là đối với lại thị trường trái phiếu. Bởi vì khi đó thì cái lãi suất trái phiếu sẽ tăng lên, nghĩa là giá trái phiếu bị giảm xuống và cái chi phí vốn để mà đầu tư vào trái phiếu nó cao hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là cái dòng vốn nó sẽ chạy ra khỏi những cái thị trường đó. Tuy nhiên về FDI thì nó mang về cái tính chất dài hạn hơn và nó mang về cái tính chất và sản xuất và đầu tư dài hạn hơn. Do đó cái việc mà chia về việc mà Fed tăng lãi suất nó sẽ có ít tác động đối với lại cái dòng vốn FDI vào thị trường Việt Nam. Recently, a number of international organizations have adjusted their forecasts of Vietnam's economic growth in 2022. Economists from the Asian Development Bank said during a press conference held earlier this month that Vietnam's economy is expected to make a strong comeback this year with a 6.5% growth forecast and 6.7% next year. The main drivers are manufacturing, which we expect to grow at 9.5% this year based on increased trade and exports. Agriculture will grow by 3.5% this year based on increased domestic demand as well as increased exports. And also services we see growing at 5.5% this year, mainly due to the revival of tourism, both domestic tourism and perhaps some international tourism as well. So those are key
drivers. It's a quite broad-based economic expansion that we see. Meanwhile, the World Bank forecasts Vietnam's GDP growth in 2022 to reach 5.3% or possibly 4% in a low-case scenario, a reduction from its previous forecast of 6.5%. According to the World Bank, this is due to difficulties that Vietnam may face in dealing with the Omicron variant and the effects of oil imports, which account for up to 3% of GDP. However, the World Bank's chief economist also assessed Vietnam as a model country that has been very successful in attracting foreign direct investment for many years and in improving its position in the global value chain. Trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, một số tổ chức như là ADB hay là World Bank mới đưa ra con số dự báo mới cho tăng trưởng GDP trong năm nay. Việt Nam thì cần có những kịch bản ứng phó như thế nào để duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng? Cái thành quả mà chúng ta đạt được đó là việc chúng ta kiểm soát tình hình dịch bệnh rất là tốt. Mặc dù gần đây chúng ta thấy là cái thứ nhất đó là chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà số ca tăng lên đó, cách đây khoảng vài tuần thì khá là cao, nhưng mà hiện nay thì bắt đầu giảm xuống rất là nhiều, từ khoảng hơn 100.000 ca một ngày xuống hiện nay khoảng tầm 30.000 ca một ngày. Cái tỷ lệ tử vong cũng giảm đi rất là nhiều. Điều đó cho thấy là cái việc mà chúng ta tiêm phòng và cái chính sách tiêm phòng chúng ta phát huy được hiệu quả. Và sắp tới đây chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái việc mà tiêm cái mũi thứ ba cho những người mà chưa tiêm mũi thứ ba, và đồng thời là sắp tới tiêm cho các trẻ em, các bé từ 5 tuổi tới 12 tuổi. Qua đó chúng ta có thể cố gắng bình thường hóa cái việc trở lại cái cuộc sống bình thường mới. Một lần nữa rất cảm ơn ông Ngô Đăng Khoa đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn. HSBC has lowered its GDP growth forecast for Vietnam from 6.5% to 6.2% due to inflationary pressures amid rising global energy prices. However, both HSBC and other organizations still believe in the bright prospects of the country's economy in 2022, as well as over the long period. Experts forecast that Vietnam's economic recovery is likely to be stronger at the end of the second quarter of 2022, when the domestic demand and tourism sector have recovered. In addition, foreign investors will continue to be the main driving force for Vietnam to contribute to the global supply chain. Exports will also continue to grow strongly, contributing to economic growth this year. And this brings us to the end of our BizLine program. You can always visit our website at vtv4.vtv.vn or download our app VTV Go from App Store and Google Play for a lot more. Thank you for tuning in and see you next time.